Eric rero dufite amahirwe uyu munsi ko turi kumwe n'umunyamakuru wabaye igihe kinini mu itangazamakuru mu Rwanda agakurikirana hafi ibikorwa nka biriya by'inama y'umushyikirano, Samuel Beka Byansi. Nagira ngo tumwakire. Beka ni karibu, tumubaze icyo atekereza kuri iriya nama y'umushyikirano, uko yayibonye mu gihe yamaze akurikirana amakuru mu Rwanda, ndetse n'icyo atekereza ku kuba yaba koko inzira yo gukemura ibibazo by'abanyarwanda, ko bavuga ko ari inama igomba kuvugana ku bibazo by'imiyoborere, ku bumwe bw'igihugu, igahuza abantu b'ingeri zose, abaturage bagahabwa umwanya bakabaza ibibazo. Iyo ubyumva mu magambo ngo byagombye kuba ari ibintu koko byiza. Beka, karibu tubwire uko icyo ubitekerezaho. Uranyumva? Yego, ndakumva. Okay. Muraho mwese abari ku manywa, mwiriwe n'abandi nijoro. How was your day? Ari mu gitondo mwaramutse. Icyo navuga ko umushyikirano muri rusange natendenze umushyikirano inshuro nyinshi mu gihe nari nyikorera itangazamakuru mu Rwanda, ariko kugira ngo ushobore kwandastandinga ibikorwa, Federica asoza avuga ati umuntu aravuga akisubiza, abantu bose turashimira perezida wa repubulika. Habamo ikintu ugomba kwandastandinga, kandi mu mikorere ya local government zo mu Rwanda kiri normale, staging ibibazo, staging ibisubizo, ugasanga abantu bari bubazwe baba selected hagendewe kuri loyalty, ndetse n'icyizere babafitemo, so bashobora kubaza ibibazo bishobora gushimisha uwo bari kubibaza. So igihe imitegurire ubwayo itarebye mainly uburyo bwo kwachivinga objective y'umushyikirano, ntabwo ishobora kugerwaho. Iyo urebye structure y'umushyikirano, ubundi yakaba igira akamaro gakomeye cyane muri society zacu, ariko the fact yuko mu mitegurire habamo staging y'ibibazo, yewe ndetse n'utanga umwanya w'ababaza akabaza abantu ari bubaze mbere, kuko batoranyijwe, akabaza aho bari, akaba ashobora guhitamo runaka, biragora cyane kugira ngo bitange umusaruro. Ariko nanone ikibazo cyo mu Rwanda gishingiye hanini kuri system itwara ibintu byose n'umushyikirano urimo. So ni ukuvuga igihe accountability ntabwo iba ku munsi umwe, abantu babajije ibibazo bakamubaza ko ibi bitarakorwa. Ndagira ngo nange nk'umukoro wo kugira ngo twige ukuntu dictatorship zikora, ku bantu babishaka cyangwa bashaka kubyumva. We have to understand imikorere ya dictatorship zigira umuntu umwe uyiyobora ari we dictator nyirizina, hanyuma zikagira icyo bita inner circle ibirimo abantu bari hagati y'umunani na 15. Abo bantu baba bafite ubushobozi buremereye kurusha inzego, ku buryo bashobora gufata ibyemezo bishobora guparalyzing inzego, institutions. And ariko abo bantu igihe cyose wa mu dictator agomba guhora bibutsa ko ari we ubari hejuru. Ni ukuvuga ashobora no kubahana muri public, kubahana kwe ni ukubabwira nabi, ariko physically he can't muri public. So umushyikirano rero ufasha Kagame kwachivinga icyo kintu ahanini. Akenshi akunda kubaza abayobozi impamvu batari implementing ibintu, rimwe na rimwe urebye harimo n'uruhare rwe kugira ngo bibe bitari implemented. Nshobora guha nk'urugero nk'ikibazo cya Onatracom, zari imodoka za leta za kera zaje kuvaho, nyuma hari umuntu waje kukibaza mu mushyikirano, hanyuma uwari uyoboye iyo company abura igisubizo, Kagame aramupressinga cyane, abura igisubizo. Nyuma tuza kumwinterviewing, aravuga ariko se imodoka ko twazijyanaga muri campaign, niba duha amavuta, niba duhereze
eh, refund abakozi bakoze tukabahemba, campaign zikamara ukwezi, ni gute wumva ko hatajyamo igihombo imodoka iri gukura abantu mu byaro ijya mu mujyi? Icyo gihombo kiba kigomba kugaragara definitely. So ukamuza kuki utabivuze hariya se? Akavuga ati wese wabivuga. So that just is a simple example ishobora kukwereka ko ntabwo ari ukuvuga ko abantu baba bicaye imbere hariya badafite ibisubizo, ariko ibisubizo bishobora kuba bitanyuze uwo bagiye kubiha, bikaba ngombwa ko batabisubiza. So I don't think ko I think umushyikirano ni ikintu cyiza, ariko bad in the current setup dufite muri society yacu, aho buri muntu aba ari gushaka gucinya inkoro kugira ngo arebe ko bamusunika imbere cyangwa bwacya. So ibyo bituma umwanya wakabajijwemo ibibazo biri bireba abaturage, nubwo niba warebye umushyikirano nta muntu n'umwe wigeze uvuga ku kibazo cy'abasirikare b'abanyarwanda bapfira muri Congo, which is very important to talk about in such a society. Either Ministry of Defense ishobora no kubihakana cyangwa ikabidefanda, ariko hagize n'umuntu ukiraising as an issue, no one could do that. Uh, um, Monetarization yabajijwe na Bruce, then Minister asobanura ibintu bitari byo, kubera ko mbere mu Rwanda monetarization yari iriho yagiye kuvaho kubera ko bashaka kutudiscouraginga nari nzi abantu. icyo kintu ndaza kukikubaza, ugize neza cyane. Iyo bashakaga kudiscouraginga abantu bajya kuri social media for the sake of gukoreraho amafaranga, kuko bwari uburyo bumwe bwo kugira ngo bakontorore iyo space. So minisitiri icyo gisubizo aragifite arakizi, ariko ntabwo ashobora kukivuga publicly. Then have gushaka izindi mpamvu asobanura z'icyo kibazo. And hari n'ibindi bintu byinshi wumva ahanini ukumva umuntu aravuga ngo now I can speak English, so batoranyije such a person kugira ngo abe ari we utanga igitekerezo. Iyo ni impamvu ishobora gutuma ahagarara agafata iminota 5 mu mushyikirano kugira ngo abwire nyakubahwa ko yamugejeje ku kuvuga ururimi rw'icyongereza. So the setup is totally wrong, ariko the idea is good. But jewe iyo ndi kureba event iyo ari yo yose muri iki gihe irimo Kagame, mba ndangajwe imbere no kumva imbwirwaruhame ye, the speech, and the meaning. So iyo wumvishe speech ya Kagame mu gufunga cyangwa mu gufungura umushyikirano, kuri iyi nshuro numvishemo ibintu byinshi ari byo bifite agaciro, kubera ko Kagame niwe muntu wenyine ufite ijambo mu Rwanda. So ibintu avuze biba bifite value than anyone else uri kuvuga muri iyo nama. So one thing that is very important and that is very clear nuko Kagame afite pressure nini ya western world, ku buryo no kubihishira bitangiye kumunanira akajya public akabivuga. That's something that is very clear. Bivuzwe n'undi muntu waceka ko wenda adafite amakuru, kandi yanabihanirwa abaye ari undi muntu, ariko kuba ari we wabivuze ku giti cye, we can see it, we can feel it. Iyo perezida avuze ko ari kumva pressure imuchokinga, iri kumuniga, and akavuga ngo instead of being choked by the pressure I will be choked by defiant. Ibyo nabyo bisobanuye ikindi kintu, ni ukuvuga he is ready to go down with our country and determined to do so. We nkawe kandi uko ari kubivuga ubwo arabimeaninga. And also harimo n'izindi mpamvu nyinshi cyane. Hari ikindi kintu nizemo ngira ngo ni ukuvuga Tshisekedi perezida w'abakongomani asa nk'umuntu uri ku bypassinga abaperezida bo mu karere geopolitically, kuko yamugarutseho cyane, avuga ko abera western world, abazungu bari kumufevaringa, mu babysittinga. babysitting, yeah. Bari babysitting. So that also tells the story we don't know about what is happening behind the scene, kubiri kujya mbere. And
yagarutse no ku kintu cy'u Burundi which is very interesting, aho u Rwanda n'u Burundi bahoze ari impanga, ubu impanga yacu ikaba yarahisemo ko impanga y'abakongomani. Ibyo nabyo ubwabyo byagize ikintu bimbwira, like frustration. We are alone, turi twenyine nk'igihugu, mu rundi ruhande, kubera ko no mu gutangira iryo jambo yavuze ko ikibazo cya M23 kitaturutse mu Rwanda, aho cyaturutse tuhazi, kandi muri previous speeches ze yavuze ko cyaturutse mu Bugande. That's another attack to another neighbor. And also we have had mu byo yavuze bindi bitandukanye, harimo ikintu cya minerals cyagarutsweho cyane mu mbwirwaruhame y'abantu batangira kubiteramo na brage. Hari naho ngira ngo yavuze ko minerals zinyura mu Rwanda, we agasigaranaho gakeya, ariko akaba ari we bashaka gushyiraho ibyaha byose. So he's like giving up abandi banyabyaha bafatanya mu byaha byabo, and is willing to do that. So hari byinshi byo kwigamo. I think the reality is, kandi tunarebye n'ibiri kujya mbere ku rwego rw'isi muri rusange, if we look at what is happening, tukareba uburyo recently perezida w'abakongomani ari kuba treated on the international stage, n'uburyo Kagame ari kuba treated on the international stage, bigaragaza ko Kagame we nk'umuntu yabaye igikoresho cy'abanyamerika, cyane cyane na CIA igihe kinini, ariko asa nkaho ari ku expiringa, ariko nawe akaba ari kubibona ko ari ku expiringa, bikaba biri kumutera umujinya cyane, because he was very frustrated. Hari no hantu muri speech yavuze ngo you make us make a commit, you help us to grow, but you also help us to create problems and then blame us for the same problems. So ibyo byose bikwereka how the future of what is going on in the Great Lakes, cyane cyane the fact that Kagame is no longer favoring cyangwa se in favor ya Western world. Amakuru kandi ahari, kandi ngira ngo yizewe, bitewe na sources nyinshi nahoze nyabona mu magurupe yacu tubarizwamo yandi, nuko mu minsi iri imbere abasirikare b'abanyarwanda bakuru bashobora kuba sanctioned, including Kagame somehow. So people bari kumushyira mu majwi ko nawe ashobora kuzamo muri izo sanctions, kandi zishyizweho na leta ya Amerika. That would be very 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 big and also disturbing to him. Ariko nanone kubera ko afite intelligence bodies, ayo makuru nkeka ko aba yafite, bishobora gusobanura the choking statement that is coming with the pressure zituruka ahandi hanze, mu bindi bihugu. So there is a lot we have to look at it and learn. Ariko nanone abanyarwanda bagomba kumenya ko igihugu cyacu ni kinini cyane kurusha Kagame as an individual, and we have a responsibility of standing up and say no, this is not right, to go down with our country. Ibi bigomba no gukorwa n'abasirikare bacu, cyane cyane bakuru, n'abamaneko babo benshi baba barimo mu space nk'aya. They need to take responsibility of making the country more safer for people, and the country doesn't need to really go down with one specific individuals kubera ego ye no kutagerageza kumva abandi. So one more and last thing I think I learned from the past week, in terms of what is going on. Beka, kubera ko ugiye kugera ku kintu cya nyuma, reka nkikubazanye n'ikindi nanjye nari kukubaza kugira ngo bijyanire hamwe. Ni hari ahantu Kagame yavuze kuri kiriya kibazo yabajijwe na CNN, akavuga ko yavuze ko atazi ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, juste kubera ko yashatse igisubizo kitamujyana mu rukiko. Uri mu bantu bajya bakunda kuvuga ibyo bintu by'amategeko mpuzamahanga, nuko Kagame ashobora kuzibona mu rukiko. Biriya bintu byakubwiye iki? Kagame rero ameze nk'umwana. I'm sorry to say so, but in reality, nubwo waba warabiretse kugira ngo utazajya mu rukiko, you don't need to say it publicly, kubera ko
ibyo ubwabyo bishobora kwiyongera ku byo wavuze mbere bigahita bihinduka igisubizo wanze gutanga. So mu rwego rw'amategeko you cannot say ngo I bet them like yari ari kuba interviewed na CNN not urukiko. So even if ibyo bintu byari byararangiye, he didn't even have any reason. Ni bya bintu byo kutagira aba advisors cyangwa ukabagira ariko ari bo ba advising. Like he really needed not to talk about that. Ni ukuvuga hari ibintu byitwa self incrimination, kwishinja no kwishyiraho ibyaha wowe ku giti cyawe. So he said he don't know, and after he blogged about it, ko yabikoze kugira ngo ataba implicated legally, but again ari kubikora. The investigation is still ongoing. Even that same clip will be taken to court to prove that the I don't know was not because of ignorance, was because someone was just trying to trick the journalist that was asking him. So ibyo bintu iyo bivuze nka gutyo ukabona Minister of Justice ari guseka, it's very sad because the Minister of Justice would know that this is a scandal. It is not supposed to be like this, and even at least find a way to amend it moving forward. So no kuvuga ibyo bintu biri narcissistic, umuntu kumva ko yes, I outsmarted the whole world and I can go away with it because I just said I don't know. And that only statement itself, your statement you kuvuga I don't know, it cannot make you innocent or guilty. So no kuvuga that statement comes for you to become innocent or guilty for any crime in an international court or international jurisdiction. The prosecuting party uri kugushinja asabwa kuzana ibimenyetso beyond reasonable doubt, ibimenyetso bidashidikanywaho. Ni ukuvuga ntabwo bigarukira gusa ku kuvuga ngo umuntu nubwo yavuga ngo ndabizi bariyo, that's not enough, because hari imanza, hari precedent nyinshi aho umuntu bamubaza ngo ni we wishyuye umuntu akavuga ati ni jye wamwishe kandi atari we, noneho bikaba proof yo kugira ngo the investigators they go beyond it, because otherwise iyo umuntu yazajya avuga ngo okay ni jye wakoze icyaha bagahita bamufunga rimwe na rimwe umunyabyaha akiri muri society. And the whole idea of arresting and imprisoning people is to make sure that the wrong people go out of the society. So kuba umuntu yemera icyaha ubwabyo ntabwo bimushinja icyaha. So kuvuga gusa ngo I don't know or kuvuga ngo I know doesn't make you innocent and cannot make you guilty. But kubera niyo mpamvu mvuze ngo ni nk'ubwana, kubera ubwenge bwe no kuba tumvira aba advisors be, because I don't think the justice minister can advise him to say something like that, and or his legal advisor can agree for him to say something like that publicly. But of course iyo abivuze nta muntu n'umwe ushobora no kunyura inyuma ngo ambwire ngo nyamara kiriya kintu wavuze ntabwo ari cyo, such that nubwo yabikoze ubu ngubu next time atazabyongera. But well, uri kugerageza kwa mendinga the same scenario, uri kugerageza kwa mendinga diplomatic crisis. Ku rwego rw'isi uri kubibona ko you are being outsmarted by your umuntu muhanganye mu kibazo, and uhagaze ku musozi ufashe mikoro uri perezida uravuze ngo I tell them go to hell. Abo uvuga nubwo utabavuga mu mazina bariyizi kandi urabizi ko bagufiteho powers diplomatically, ushobora no kwigira injiji, but you don't create a scenario yo kumva ko nta kintu wavugwaho. And remember he said that before. So if igihe yabivuze mbere, iyo agira umuntu umwadvising avuga icyo kintu nyamara ni kibi, iyo kigeze hanze gishobora kudestabilizing ibintu turi kugerageza kubaka, because they are trying. Nahoze ndi kubona uyu muhungu, I'm sorry kumwita umuhungu n'umugabo, uri permanent secretary kuri embassy y'abanyamerika, he was writing, we still have hope in the mediators. Ni nko kubareshya diplomatically, that's what you are doing. So now your principal is publicly saying ngo let them go to hell, kandi abo bantu barabizi ko you don't have ijambo kuri principal wawe, niwe ugufiteho ijambo. So what are they going to do? They don't see you as a reliable partner, and that's how it happened. So iyo mbere abikora hakagira umuntu umwadvising akamubwira ko ibyo bintu ari bibi atazabyongera, ntabwo nibwira ko yabibyongera.
ariko kuko yabikoze abantu bakamukomera amashyi ntihagire n'umuntu umubwira ko that's very wrong. Diplomatically you don't have to be right, you just have to be smart for you to get out. Ntabwo ukeneye kuba right muri position baba bamo, by the way. You just need kugira ngo icyo ushaka kwachivinga nicyo gifite agaciro kurusha wowe kuvuga ko watsinze cyangwa watsinzwe. But kubera ya ego ya narcissistic behavior, urajya ku musozi ugatuka abantu uzi ko mutahangana mu mitsi. So ni nk'aba bana kera bajyaga barwana kuko bafite bakuru babo, hanyuma rimwe na rimwe bakuru babo bakabihorera, and things go very wrong on their side. I hope he will understand, and even advisors be bafata umwanya bakamu advisinga on such stuff. So international crime yo izakozwe zarakozwe, abazikoze barazikoze, siwe gusa n'abakongomani barazikoze, n'abawazarendo n'abaki bose barazikoze. So ibyo biri mu nshingano za prosecutor w'urukiko mpuzamahanga kugira ngo investigating whoever is reliable regardless of the party uyu muntu avaho. Ariko buri muntu ashinjwa hashingiye ku bimenyetso bihari, and ibyo bimenyetso mu rukiko ntabwo ari nko mu rukiko aba bakeneye ibimenyetso bidacreating a doubt. So if you can manage to get evidence beyond reasonable doubt, then that means even if you say I don't know, even if you say I know, even if you say I'm not guilty, even if you say I'm guilty, you are still prosecuted, and you get reliable for any crime that abagushinja bafite ibimenyetso bashize imbere. Kandi banabibura nabo, cyane cyane ko abashinjacyaha bafite n'inshingano yo gushaka ibimenyetso bigushinjura. So banabibura nabo ibimenyetso ukagirwa umwere. That's what happened in the case of Ruto and Uhuru Kenyatta. Nubwo baciye iruhande bakica abatangabuhamya bose kugira ngo mu rukiko hazabura umuntu bashinja, and they ended up becoming innocent because urukiko akenshi ntabwo ari ukuri gukora, hakora ibimenyetso. Umuntu ashobora no kwiba rwose, ariko mu gihe nta kimenyetso gihari, you still that person imbere y'amategeko abacira umwere. So Kagame is a suspect, not a convict in this context. Ariko suspect nubwo yavuga ngo I don't know, nubwo yavuga ngo I know, statement zibaho. Niyo mpamvu babakuraho statement, umuntu ajya no ku bapolisi akababeshya, aba investigators akababeshya, ariko still they push until they get what they want, cyangwa they get the collaborators zabyo muri rusange. Ikintu nashaka gusorezaho, nashaka kuvuga ni shift yahindutse geopolitically. Nahoze ndi gusoma igitabo cya Great Lakes, cy'amateka ya Great Lakes mu 1929, I think, to somewhere muri 70 cyanditswe n'umwe mu ba scholars b'abafaransa, ariko cyabaye na translated. I think I can get the PDF for you, wowe kuko turi ruhande ugasomamo, and you see something different in terms of the mineral trade zo mu karere, which we don't normally talk about. Kuva Congo yaba Congo, nta gihe na kimwe leta ya Congo yigeze igira ownership ihamye mu kugurisha cyangwa se mu gukora exchange y'amabuye yayo y'agaciro. So ibi byinvitinze abaturanyi kugira ngo bayifashe gukora ako kazi mu gihe itagakoze, and we are seeing that now. Ni ukuvuga ubu ngubu abanyamerika banyuraga mu Bagande n'Abanyarwanda kugira ngo bashobore kugira access ku mabuye y'agaciro ya Congo. N'igihe Mobutu yari ariho muri Congo, ayo mabuye yajyaga muri east kurusha ukajya muri west, ari nayo mpamvu bamushizeho pressure bakanamu overthrowinga through those same governments zagiye zibaho. So you look at it historically, amabuye yabaye abakoloni nibo babanjemo bakuramo
haza ibindi bihugu biri ku ruhande bikaba strategic partners bafasha ibihugu kugira access kuri aya mabuye. Kagame yinstirize Kabila aguma akorera mu kwake, yinstiringa uriya mutoya, uriya yabaye nk'uresistinga, habaye izo ntambara zatumye nanone ayo mabuye western world cyangwa se ibihugu amakampani menshi mpuzamahanga akomeza kuyagiraho access ariko binyuze mu bindi bihugu. So ubu rero turi kubona another shift iri very strategic. I don't know uburyo abakongomani babitekereje, nta nubwo nigeze mbibona gutya before uko ndi kubibona ubu ngubu, but I think uh, if they are open kugira ngo bakorane n'ibihugu direct cyane cyane in their defense, then abantu bose babakikije bakoraga nk'abakomisiyoneri ku mari zabo, they are going to lose relevant in this situation. And we can see it, I mean what happened in the whole last week, aho perezida wa Congo yari ari muri Amerika, abakurikirana mwumva speech za president wa US kuri Congo. Nago I don't think perezida wa US afitanye umubano wihariye n'uwa Congo apart from izi nuza zihari, kubera ko ngira ngo no gupronouncing izina rye biramugora cyane. So you see that the only idea is that this is an institution, and what makes it worse, Amerika igikunda kugira shift, this makes it worse kubagande cyane cyane abanyarwanda bari barabigize umuco wo kuba abakomisiyoneri mu mabuye y'abandi. Ubundi hari igihe deal iba iri kuri level ya executive muri Amerika. Iyo deal iri kuri level ya executive muri Amerika, there is a possibility ko hashobora kuza indi manda, hashobora kuza undi mu perezida akabikansoringa, kubera ko icyo gihe biba bitakiri relevant. Twarabibonye muri UK igihe iri shaka ryitwa gutyo Conservative Party y'Abongereza yari yasinyanye deal n'abanyarwanda, hanyuma Labour Party yaza ikayikansoringa. Ni ukuvuga that's very possible on the executive part. Ariko noneho iyo muri Amerika ibintu bigeze muri Congress yabo, House bagasinya agreement to that level, then it is no longer an executive issue. At certain point bihita biba institutionalized, ku buryo n'undi executive waza byamusaba kunyura through all those process kugira ngo agire ikintu counseling individually. And again, iyo ari ikintu gifitiye inyungu leta za Amerika, hari ukuntu bagiproteja on regardless of the opposition or opposition side. So I just wish Congolese well, nibagira amahirwe iyo deal abanyamerika bakayikoramo ibyo bakoramo byose, ariko nayo mahoro akaza, tukarekera kubona abantu bapfa gutya without anyone being held accountable, kandi abagize uruhare mu byaha byo kubica in the past 30 years. Time for justice will come, and it is soon. Yeah. Ya urakoze cyane Beka, usoreje ku kintu gikomeye. Menya ndakubona umuntu witwa Oscar hasi, menya nzamutumira umunsi umwe kugira ngo naze kukituganiriza, kuko ari mu bantu batangiye babona ibintu kisekedarimo muri ubwo buryo uvuga bw'uko nyine ari kugira ngo avaneho abakomisiyoneri mu nzira bo yivuganire n'abantu bakeneye amabuye yabo, bityo bashobore kunguka, ariko nabo ya komisiyo yo kugira ngo ujye mu baturanyi igume muri Congo kandi babone n'amahoro. Ni ikintu wenda abantu batigeze bakunda kumva mu ntangiriro, ariko ubona ko ari umubare Kisekedi yabaze. Kandi nyine Congo nubwo watwara amabuye ukabaha amahoro, bafite ibindi bashobora no guhinga, bashobora no korora bagatera imbere. Ni ibintu bibabaje nyine kubonaho abanyafurika ubwabo bashobora gutuma ibindi bihugu bya Afurika bigera ubwo nyine bigurisha umutungo wabyo kugira ngo bigere ku mahoro.